കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഗ്നോ ഫോക്കസ് 5.0. ലേൺവൈസ് അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഗ്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് 5.0യിലൂടെ ഇഗ്നോ ഡിഗ്രി PG പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇഗ്നോ ഫോക്കസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും പ്രിഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയ PDF ഫയലുകൾ ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അതാത് കോഴ്സുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ലേൺവൈസിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക. അവിടെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടുക. 75 92 93 96 16 എന്നതാണ് നമ്പർ. അപ്പോൾ വരുന്ന ഇഗ്നോ എക്സാംസിന് എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Hi everyone. So today we are going to look into IGNOU Focus 5.0, which is an ultimate analysis of previous year question papers from IGNOU. The paper we are going to look into is BEGG 173, which is a UG elective, academic writing and composition. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇഗ്നോന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന പേപ്പർ BEGG 173. ഇതൊരു UG elective ആണ്, academic writing and composition ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൽ ഈ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു സിലബസ് മാപ്പിംഗ്. ബ്ലോക്ക് വൈസ് നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റ്സിനാണ് ഏത് ടോപ്പിക്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും. എക്സാം പാറ്റേൺ അനാലിസിസ്, ഓരോ ആൻസേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും. ദെൻ റെക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവ്യൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും. ദെൻ ടോപ്പിക് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രെഡിക്ഷൻസ്, ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നോക്കും. ദെൻ മോക്ക് പ്രെഡിക്റ്റീവ് പേപ്പർ, നമ്മൾ ഇഗ്നോന്റെ അതേ സ്റ്റൈലില് ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കാണുന്നതാണ്. ദെൻ മോഡൽ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം, നമുക്ക് കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഒരു ആൻസർ കീം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. Then, as we all know, from today onwards or from this week onwards, what we focus on should be what matters most, and we should practice with intent. This all will help you to walk into the December 2025 TEE very confident and being exam ready. Okay, നമുക്കറിയാം this is a very crucial time for us. നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാംസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് എക്സാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതാണോ അതിലായിരിക്കും. നമ്മൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് we'll be dealing with syllabus mapping by blocks, units and topics with exam relevance. എക്സാമിന്റെ റെലവൻസ് അനുസരിച്ച് ഓരോ ബ്ലോക്കും യൂണിറ്റും ടോപ്പിക്കും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും. ആൻഡ് ഇതിന്റെ സ്കോറിംഗ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് more than 10 appearance വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it has a very high relevance. 5 to 9 an appearance എങ്കിൽ it has a medium relevance. Low ആണ്, അതായത് below 5 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ it has a low relevance. Okay, so at first we are going to look into block 1 unit 1 critical thinking. ഇതിൽ വരുന്നത് components and elements ആണ്. 6 times appear ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ it has a medium relevance. block 1 unit 2 process approach stages, 6 times appearance and it has a medium relevance. And for block 1 unit 2 feedback in the writing process, 2 times an appear ചെയ്തിട്ടുള്ളത് comparatively low relevance ആണ്. block 1 unit 2 pre-writing stage, ഇതില് task components, ഇത് appear ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1 time ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ low relevance ആണ്. block 1 unit 3 argument versus opinion or what is an argument, ഇത് 2 time ആണ് appear ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെലവൻസ് ലോ ആണ്. ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് 3 അക്കാഡമിക് വേഴ്സസ് നോൺ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ്, 1 ടൈം അപ്പിയറൻസ് ആണ്, ലോ റെലവൻസ് ആണ്. ബ്ലോക്ക് 1 യൂണിറ്റ് 4 അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്, 3 ടൈംസ് അപ്പിയറൻസ്, റെലവൻസ് ലോ ആണ്. ബ്ലോക്ക് 2 യൂണിറ്റ് 5 റൈറ്റേഴ്സ് ടൂൾ കിറ്റ് ഓർ മൈൻഡ് മാപ്പ്, 1 ടൈം അപ്പിയറൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ റെലവൻസ് ആണ്. ബ്ലോക്ക് 2 യൂണിറ്റ് 6 ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, 5 ടൈംസ് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മീഡിയം റെലവൻസ്. ബ്ലോക്ക് 2 യൂണിറ്റ് 6 കൺക്ലൂഡിംഗ് പാരഗ്രാഫ് ആസ്പെക്ട്സ് തന്നെയാണ്, 4 ടൈംസ് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ആണ് റെലവൻസ് വരുന്നത്. ദെൻ ബ്ലോക്ക് 2 യൂണിറ്റ് 6 ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ റോൾ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, 2 ടൈംസ് അപ്പിയറൻസ് ആണ്,
ലോ റെലവൻസ് ആണ്. ബ്ലോക്ക് 2 യൂണിറ്റ് 6 സൈറ്റേഷൻ. ഇമ്പോർട്ടൻസും ഹൗ, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതുമാണ്. 2 ടൈംസ് ആണ് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കമ്പാരറ്റീവ്ലി ലോ ആണ് റെലവൻസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് 2 യൂണിറ്റ് 6 ബോഡി പാരഗ്രാഫ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. 1 ടൈം അപ്പിയറൻസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോ റെലവൻസ്. Block 2, Unit 6, clause reading, 1 time appearance, low relevance. Block 2, Unit 6, claims or evidence, 0 time ആണ്, low relevance ആണ്. Block 2, Unit 7, composition, അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് structure, beginning, middle and end, 6 time appearance ആണ്, medium relevance ആണുള്ളത്. Block 2, Unit 8, copyright ആണ്, അതിൽ തന്നെ low, honor, rights, 7 times appearance ഉണ്ട്, medium ആണ് relevance വരുന്നത്. ഇനി ബ്ലോക്ക് 2 യൂണിറ്റ് 8 പ്ലാജറിസം, ഡെഫിനിഷനും അവോയ്ഡൻസും ആണ്, 5 ടൈംസ് അപ്പിയറൻസ് ആണ്, മീഡിയം റെലവൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ ബ്ലോക്ക് 3 യൂണിറ്റ് 10 നറേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്, അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്, 1 ടൈം അപ്പിയറൻസ് ആണ്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ റെലവൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ബ്ലോക്ക് 3 യൂണിറ്റ് 11 ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ്, അതിൽ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സും എസ്സേയും ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, 5 ടൈംസ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട്, സോ മീഡിയം റെലവൻസ്. ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് 3 യൂണിറ്റ് 12 പ്രൊമോഷണൽ പാരഗ്രാഫ്, അതിന്ന് പെർസ്വേഷൻ ആണ്, 3 ടൈം അപ്പിയറൻസ്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ റെലവൻസ് ആണ്. ദെൻ കംസ് ബ്ലോക്ക് 3 യൂണിറ്റ് 12 പെർസ്വേസീവ് റൈറ്റിംഗ്, ഇതിന്ന് തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സും സ്ട്രാറ്റജീസും ആണ്, 2 ടൈം അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ റെലവൻസ് ആണ്. ബ്ലോക്ക് 3 യൂണിറ്റ് 9 എക്സ്പോസിറ്ററി റൈറ്റിംഗ്, അതിൽ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്, 3 ടൈം അപ്പിയറൻസ്, ലോ റെലവൻസ്. Then block 4 unit 13 report meeting, 2 time appearance ആണ്, comparatively low relevance ആണ്. Block 4 unit 13 report writing, 2 time appearance ഉണ്ട്, comparatively it has a low relevance. And for block 4 unit 14 business proposal, and in business proposal we have questions from structure and elements. So it has occurred 6 times. Its appearance is about 6 times. So it has a medium relevance. Block 4, Unit 15, book review. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ ആസ്പെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ റിവ്യൂ ആണ്, 7 ടൈം അപ്പിയറൻസ് ആണ്, മീഡിയം ആണ് റെലവൻസ് വരുന്നത്. ദെൻ ബ്ലോക്ക് 4, യൂണിറ്റ് 15, പാരഫ്രേസ് വേഴ്സസ് സമ്മറി, ഇതിൽ 1 ടൈം അപ്പിയറൻസ് ആണ്, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ആണ് അതിന്റെ റെലവൻസ് വരുന്നത്. ദെൻ കംസ് Block 4, Unit 16, editing versus revising or why edit, 1 time ആണ്, low relevance ആണ്. Okay അല്ലേ? This is a block representation of the same. Sorry, visual representation of the same. So we have the most important block is block 2, and then we have block 1 and block 4, and then comes block 3. Okay, so this is a heat map of the same. Then top 3 high yield topics. ഹൈ yield ടോപ്പിക്സ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് എന്നുള്ളതിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ബുക്ക് റിവ്യൂ, ആസ്പെക്ട്സ് ഫോർ റൈറ്റർ റിവ്യൂ, recurs across years and appears in both explain and produce formats. Explaining ഫോമാറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോമാറ്റിലും ഇയേഴ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂ. 7 ടൈംസ് ആണ് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് വി ഹാവ് കോപ്പി റൈറ്റ്, അതിൽ തന്നെ low honor rights, consistently assist, often paired with plagiarism or acknowledgement tasks. Plagiarism task അല്ലെങ്കിൽ acknowledgement taskന്റെ കൂടെ pair ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് copyright. It has also appeared 7 times. Then comes critical thinking. അതിൽ തന്നെ components or elements ആണ്, a fixture in short notes or short essays, assessing foundational skills. Short notesലും short essaysലും ആണ്, about 6 times വന്നിട്ടുണ്ട്. So where to double down by unit? Unit 6, clusters, multiple, frequently asked, micro skills. Unit 8, copyright or plagiarism, angers academic integrity items. Unit 15, book or media review, blends analysis plus production, hence repeated testing. Now, comprehensive exam pattern analysis. Coming into exam pattern analysis. So at first, we have short notes. Short notes. For short notes, we'll be having 6 questions and it's of the score 5. Okay, ഓരോന്നിനും 5 മാർക്ക് വെച്ച് 6 questions ആണ് ഉണ്ടാവുക. Total of 30 marks ആണ് വരിക. 100 words ആണ് ഓരോന്നിനും വേണ്ടത്. Then comes short essay.
four questions ആണ് ഉണ്ടാവുക. You have to attend, you have to attend 4 and it's in total of 40 marks. ഓരോന്നിനും 10 marks each ആണ് ഉണ്ടാവുക. You have to write at least 200 words. Okay. Then comes composition. Compositionൽ ഒന്നാണ് ഉണ്ടാവുക, 15 മാർക്സിനാണ് ഉണ്ടാവുക. 200 വേർഡ്സിന് അതിന് കറക്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോവും ബോഡിയും കൺക്ലൂഷനും റിക്വയർഡ് ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ അപ്ലൈഡ് റൈറ്റിംഗ്, ഇതൊരു പെയർഡ് ടാസ്ക് ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്കോർ ഓഫ് 5+10, 15 മാർക്സ്. റൊട്ടേറ്റ്സ് ബൈ പേപ്പർ. ബുക്ക് ഓർ മീഡിയ റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ 5+10. റിപ്പോർട്ട് ഓർ മീറ്റിംഗ് ഓർ ഇന്റർവ്യൂ 5+10. പെർസ്വേസീവ് ഓർ ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് പെയർ 5+10. ഓർ പ്രൊമോഷണൽ പാരഗ്രാഫ് 5+10. ഓക്കെ. ഇത്രയും സെഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ MCQസോ ഫില്ലിൻസോ ന്യൂമറിക്കൽസോ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ടോപ്പ് 4 ഫോമാറ്റ്സ്. ഷോർട്ട് എസ്സേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 ആണ്. 10 മാർക്കിനായിരിക്കും. 200 വേർഡ്സ് ആണ് ഓരോന്നിനും എഴുതേണ്ടത്. ഇറ്റ് അസസസ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർ ആർഗ്യൂ വിത്ത് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ്, often on syllabus fundamentals. You can accept the questions of copyright or plagiarism, features of genre, discipline conventions. Okay, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഐഡിയ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം വരുന്നത്. ടോപ്പിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടും കൺക്ലൂഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കറക്റ്റ് റെഫറൻസിങ് വരണം. എവിടെയാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് അവിടെ കറക്റ്റ് റെഫറൻസിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ. അത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 2 വെൽ ഡെവലപ്ഡ് പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിരിക്കണം ആൻസർ. ഓരോ ആൻസറിനും കറക്റ്റ് 2 പാരഗ്രാഫ് വെരി വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഉണ്ടാവുന്നത്. ദെൻ കംസ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്, 6x5, 6 questions which should be having 100 words each for each answers. Okay. 5 മാർക്സിന്റെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. 6 ഉണ്ടാവുക. 100 വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്. It tests concept clarity and definition, critical thinking elements, topic, sentence, clause reading, editing versus revising, etc. ക്രിസ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ആയിരിക്കണം. ഒരു ഇല്ലിസ്ട്രേഷനും ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ. ഒരു ടൈപ്പ് പാരഗ്രാഫും അതിലൊരു കീ ടേമും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സെന്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റാപ്പ് അപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. ഓരോന്നിനും 5 മാർക്സ് ആണ് ടിപ്പിക്കലി ഉണ്ടാവാറ് കേട്ടോ. ദെൻ കംസ് കോമ്പസിഷൻ. ഒന്നാണ് ഉണ്ടാവുക, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. 15 മാർക്സിനാണ്. 200 വേർഡ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കണം. ഇവാലുവേറ്റ്സ് ഹോളിസ്റ്റിക് റൈറ്റിംഗ്, ക്ലിയർ തീസിസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ലോജിക്കൽ ഓർഡറിംഗ് ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് എ കൺക്ലൂഡിംഗ് സിന്തസിസ്. ഓക്കെ. ഒരു ക്ലിയർ തീസിസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ബോഡിയിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർഡറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് സിന്തസിസും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. ടോപ്പിക്സ് ആർ ജനറൽ ഓർ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോണ്യുമെന്റ്, റിവേഴ്സ്, ക്യാമ്പസസ്, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ. മാർക്കിംഗ് റിവാർഡ്സ്, കോറൻസ്, പാരഗ്രാഫ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ കൺട്രോൾ. ടിപ്പിക്കലി മാർക്ക് 15 ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ കംസ് അപ്ലൈഡ് റൈറ്റിംഗ്. പെയർഡ് ആണ്. 5+10 = 15 ആണ് ടോട്ടൽ വരിക. മെഷേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ടു റിയൽ വേൾഡ് ഫോംസ്. ഫസ്റ്റ് 5 mark what, why aspects, subpart criteria of feature. Then 2, a 10 mark production, book review, report, argumentative or promotional paragraph. Focus on audience purpose, conventions and evaluative content. Okay. ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു 5 മാർക്കിൻ്റെ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മാർക്കും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ആദ്യം 5 മാർക്കിൻ്റെ ഇതിൽ വാട്ട്, വൈ ആസ്പെക്ട് ആണ് വരിക. സബ് പാർട്ടിൽ ക്രൈറ്റീരിയയും ഫീച്ചറും ആണ് വരിക. 10 മാർക്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. അതായത് ബുക്ക് റിവ്യൂ ആവാം, റിപ്പോർട്ട് ആവാം, ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ പാരഗ്രാഫ് ആവാം. ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓഡിയൻസിന്റെ പേർപ്പസും കൺവെൻഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റീവ് കോണ്ടന്റും ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. ദെൻ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനാലിസിസ് ബ്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. ബ്ലോക്ക് 1-ന് ആവറേജ് മാർക്ക് പെർ പേപ്പർ വന്നിട്ടുള്ളത് പെർ പേപ്പർ ആണ്. ലാസ്റ്റ് 5 സെഷൻസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ വരുന്നത് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ആണ്. ബ്ലോക്ക് 1-ൽ 37 മാർക്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഷെയർസ് 37%. ഓക്കെ. ബ്ലോക്ക് 2 27.3, ബ്ലോക്ക് 3 5.9, ബ്ലോക്ക് 4 26.8. As we all can see, block 1 has a very high relevance.
Block 2 and 4 also has a high relevance, and block 3 has comparatively low relevance. നിങ്ങൾ ഇഗ്നോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോൾ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ഡിഗ്രിയോ പിജിയോ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലേൺവൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഏറ്റവും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി, PG, MBA ഒക്കെ നേടാം. 36ഓളം വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് ഇയറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ടും ലേൺവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും കൃത്യമായ മെന്റർഷിപ്പോട് കൂടി കോംപ്രിഹെൻസീവായ ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ലേൺവൈസിന്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ലേൺവൈസിൽ മുൻപ് പഠിച്ചവരുടെയും നിലവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലേണേഴ്സിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസസ് അറിയുന്നതിനായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലേൺവൈസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനാവും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിൽ കോൾ വഴിയോ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ ബന്ധപ്പെടുക. So this is a trend visualization of the same that we have discussed. So now we are going to the preparation tip. 3 hours exam ആണ്, 100 mark time plan എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 1.8 minutes ഓരോ മാർക്കിനും നമ്മൾ അലക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. That gives short essaysന് 40 marks ആണ് അല്ലെ. 40 marksന് 72 minutes ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് 30 മാർക്സിന്റെ ആണ്, 54 minutes അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്ലൈഡ് റൈറ്റിംഗ് 15 മാർക്സിന്റെ ആണ്, 27 minutes അതിന് കൊടുക്കുക. കോമ്പോസിഷൻ 15 marks ആണ്, 27 minutes അതിനും കൊടുക്കുക. ദെൻ ബിൽഡ് ഇൻ മൈക്രോ ബഫേഴ്സ് ആണ്, 2 to 3 minutes ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സെക്ഷൻ ടു ചെക്ക് സ്ട്രക്ചർ, സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് കോഹറൻസ്. ഓക്കെ, ഓരോ സെക്ഷൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും സൈറ്റേഷനും കോഹറൻസും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഷോർട്ട് എസ്സേസ്, അതായത് ഹയസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഷോർട്ട് എസ്സേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ നോട്ട്സ്, ദെൻ അപ്ലൈ ആൻഡ് ഫിനിഷ് സ്ട്രോങ് വിത്ത് ദ composition polish. Okay. Fourth, we are going to look into repeated questions analysis by blocks, units and topics. Top 10 recurring questions ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Canonical phrasings. First, write a well-structured composition in about 200 words on a given topic. Given topic ൽ ഒരു well-structured composition എഴുതാനാണ്. അതിന്റെ appearance count is 6. Then, describe the foundational elements of critical thinking. Appearance count 5 ആണ്. Okay, critical thinking ന്റെ foundational elements എഴുതാനാണ്. Then comes the third question. Explain the stages of the process approach to writing. അതിന്റെ appearance count 5 times ആണ്. What aspects should be considered while writing a book review? ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പിയറൻസ് കൗണ്ട് 3 times വന്നിട്ടുണ്ട്. Then comes the fifth question. What is copyright? Who owns copyright? ഇതിന്റെയും അപ്പിയറൻസ് കൗണ്ട് 3 times ആണ്. എന്താണ് കോപ്പിറൈറ്റ് എന്നും ആരാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും. Then comes the sixth question. What are the elements or structure of a business proposal? ഒരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസലിന്റെ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ്? അതിന്റെയും അപ്പിയറൻസ് കൗണ്ട് 3 ആണ്. What is plagiarism and how can it be avoided? പ്ലാജറിസം എന്താണ് എന്നും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുമാണ്. അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് കൗണ്ട് 3 times ആണ്. Okay, and then comes the 8. What are the defining features of an argumentative text? ഒരു argumentative ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് കൗണ്ട് 2 ആണ്. ഓക്കെ, 2 times അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹൗ ഇസ് എഡിറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം റിവൈസിംഗ്? വൈ എഡിറ്റ്? അപ്പിയറൻസ് കൗണ്ട് 2 ആണ്. ഓക്കെ, റിവൈസിംഗിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ആവുക എന്നുള്ളതും എന്തുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് എന്നുള്ളതുമാണ്. Then comes the 10th question. What are the essential requirements of a promotional paragraph? ഒരു പ്രൊമോഷണൽ പാരഗ്രാഫിന്റെ എസെൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പിയറൻസ് കൗണ്ട് 2 ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്രീക്വൻസീസ് ടേബിൾ ആണ്. Write a well-structured composition in about 200 words on the given topic. Block 2, Unit 7 ഉള്ളതാണ്. 6 times അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവറേജ് മാർക്ക് 10 ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, describe the foundational element of critical thinking. Block 1, Unit 1 ആണ്. 5 time appearance ഉണ്ട്. Average mark is 8. Explain the stages of the process approach to writing. Block 2, Unit 2, appearance is 5 times. Average score is 6. What aspects should be considered while writing a book review? Block 4, Unit 15 എന്നുള്ളതാണ്. 3 times appearance ഉണ്ട്. It has an average mark of 10. Then comes what is copyright? Who owns copyright? Block 2, Unit 8 ആണ്. 3 times appearance and it has an average score of 10. What are the elements or structure of a business proposal? Block 4, Unit 14, 3 times appearance and 6.7 average score വരുന്നുണ്ട്. What is plagiarism and how can it be avoided?
Block 2, Unit 8, 3 times appearance and has an average score of 5. What are the defining or features of an argumentative text? Defining features of an argumentative text. Block 3, Unit 11, 2 times appearance and it has an average score of 10. How is editing different from revising? Why edit? Block 4, Unit 16, 2 times appearance and has an average score of 7.5. What are the essential requirements of a promotional paragraph? Block 3, Unit 12, 2 times appearance and has an average score of 7.5. This is the visualization of the same. This is a pie chart of the same thing that we have discussed. And then strategic advice panel. എങ്ങനെയാണ് practice ചെയ്യേണ്ടത്? How should we practice for the exam? That is what we are going to discuss next. Timed 2-cycle drill. For each top 10 stem, practice at least twice timed. Outline 5 minutes, write in 12 minutes. Okay? 2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ടോപ്പ് 10 സ്റ്റെമ്മിന്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ 5 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനും അതേപോലെ 12 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് അത് എഴുതാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ലൈൻ 6 to 7 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 മാർക്കിൻ്റെത് വരുമ്പോൾ 15 to 18 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കാനും പറ്റണം. ഓക്കെ, 5 മാർക്കിൻ്റെതിന് 12 മിനിറ്റും 10 മാർക്സിൻ്റെതിന് 15 to 18 മിനിറ്റ്സും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, ദെൻ ടെംപ്ലേറ്റ് പ്ലസ് റൂബിക്. മെമ്മറൈസ് എ മൈക്രോ ടെംപ്ലേറ്റ് പെർ സ്റ്റെം. ഓരോ സ്റ്റെമ്മിന്നും ഒരു മൈക്രോ ടെംപ്ലേറ്റ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ, 2 claims, എക്സാമ്പിൾ, മിനി കൺക്ലൂഷൻ ഫോർ നോട്ട്സ്. ഇത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു നോട്ടിൻ്റെത് എടുക്കുമ്പോൾ. ഡെഫിനിഷൻ, 2 claims, എക്സാമ്പിൾ, മിനി കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി തീസിസ് ആണെങ്കിൽ തീസിസ് 2 to 3 paragraph ബോഡി, wrap up for essays. ഓക്കെ, അലൈൻഡ് ടു മാർക്കിംഗ് ഫോക്കസ്, ക്ലാരിറ്റി, സ്ട്രക്ചർ, എവിഡൻസ്, ഇത്രയും ഉണ്ടാവുകയും വേണം. ഓക്കെ, then transfer practice. For book review or report or promotional items, do paired drills. Okay, 5 mark aspect or criteria plus 10 mark prediction. Okay, 5 മാർക്കിന് ആസ്പെക്റ്റും ക്രൈറ്റീരിയയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്മൾ 10 മാർക്കിന് പ്രൊഡക്ഷൻ. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് സിമുലേറ്റ് എക്സാം സീക്വൻസിങ്. ഓക്കെ, ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ 5 മാർക്കിൻ്റെ എഴുതുകയും 10 മാർക്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കൂടെ എഴുതുക. അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, പെയർഡ് ഡ്രിൽസ് ആയിട്ട് പോവാം. ദെൻ ടോപ്പിക് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രെഡിക്ഷൻ അനാലിസിസ്. Block 1, Unit 1, Foundational Elements of Critical Thinking. It has a probability of 100%. It comes under very high category. And Block 2, Unit 7, Composition. 200 words, intro conclusion. 100% probability, it has a very high relevance. Block 1, Unit 4, Disciplines and Features. 83.3, it has a very high relevance. Block 2, Unit 2, Process, Approach and Stages or Pre-writing. 83.3, it has a very high category. It comes under high category. Block 2, Unit 8, Copyright, what or who owns. 83.3, it comes under very high category. Block 4, Unit 14, Business Proposal, Elements or Structure. 83.3, it comes under high category. Block 2, Unit 8, Plagiarism, Definition or Avoidance. 66.7, it has a medium. It comes under medium category. Block 4, Unit 15, Book Review, Aspects or Writer Review. 66.7, it also comes under medium. Block 1, Unit 3, Academic versus Non-Academic Writing or Functions. 50, it also comes under medium. Block 3, Unit 11, Argumentative Text. Features. 50 ആണ്, medium ആണ്. Comes under medium category. Okay. Block 3, Unit 9, Expository Writing. Features. 50, medium category. Block 2, Unit 6, Topic, Sentence, Functions. 33.3, comes under low category. Block 2, Unit 6, Citation or Why Cite. 33.3, low category. Block 4, Unit 13, Report of a Meeting or Aspects or Right. 33.3, it also comes under low category. Block 4, Unit 13, Report an Interview, Aspects or Right. 33.3, low category. Block 2, Unit 6, Body Paragraph, Structure. 16.7,
comes under law category. Block 2, Unit 6, clause reading definition, 16.7 and comes under law category. Block 3, Unit 10, narrative writing features, 16.7 comes under law category. Block 3, Unit 11, argumentative essay, write, 16.7, low category. Block 3, Unit 12, persuasive versus argumentative or persuasive paragraph, 16.7 comes under law category. Block 3, Unit 12, promotional paragraph, requirements, 16.7 comes under law category. Block 4, Unit 15, paraphrase versus summary, 16.7 comes under law category. Block 4, Unit 16, editing versus revising, why edit, 16.7 comes under law category. Block 2, Unit 6, claims and evidence, paragraph graph, 0 and comes under law category. Okay, this is the visual representation of the same, and this is a footnote, justification footnote for the same. Priority study list. High വരുന്നത്, high relevance വരുന്നത്, do twice timed, അതായത് 2 പ്രാവശ്യം. ഓക്കെ, ഔട്ട്ലൈൻ 5 to 6 minutes എടുക്കുക, 12 to 18 minutes റൈറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ മാർക്സിനനുസരിച്ച് ടൈം മാറുക കേട്ടോ. മാസ്റ്റർ മിനി ടെംപ്ലേറ്റ്സ്, എക്സാമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ, 2 claims, എക്സാമ്പിൾ റാപ്പ്-അപ്സ് ഫോർ നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോട്ട്സ് വരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക, 2 claims എഴുതുക, എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക, റാപ്പ്-അപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി എസ്സേസ് വരാണെങ്കിൽ തീസിസ്, 2 to 3 body paras, then synthesis. Okay, then you can also create flashcards. For example, plagiarism, copyright, topic sentence, ഇതിനൊക്കെ flashcards ഉണ്ടാക്കാം. You have to practice rapid recall too. മീഡിയം റെലവൻസ് വരുന്നതിന് ഒരു 40 to 69 വരുന്നതിന് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡേ ഡ്രിൽസ് ആണ്. 2 stems per sitting റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. എയിം ഫോർ 3 to 4 സോളിഡ് സാമ്പിൾസ് പെർ സ്റ്റെം അക്രോസ് വീക്ക്. ഒരു 3 to 4 സോളിഡ് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ peer teach feedback. Explain criteria, what markers look for to a friend. Revise using their questions. നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ എടുത്തു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക, അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക, അങ്ങനെ ആവുക. peer teach back എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. Compare with PYQs, annotate overlaps, refine example that fit multiple stems. മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെംസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ റിപ്പോർട്ട് വേഴ്സസ് ഇന്റർവ്യൂ. ഇനി വെരി ലോ റെലവൻസ് വരുന്ന, അതായത് 40% ബിലോ വരുന്നതാണെങ്കിൽ skim plus one timed attempt. Ensure you can define and structure in less than 12 minutes. Okay, ഒരു maximum 12 minutes മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Park and buffer time. Cover these after high or medium in mock sittings. Use checklists. Quick criteria lists. Example, paraphrase versus summary, narrative versus expository, to avoid last minute confusion. Confusion ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ലിസ്റ്റ്, ഒരു ക്വിക്ക് ക്രൈറ്റീരിയ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നൗ കംസ് ദ പ്രെഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാർട്ട്. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ടേം ആൻഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോർ ഡിസംബർ 2025. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ BEGG 173 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇത് എന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് എ പ്രെഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. യു ക്യാൻ ട്രൈ ഡൂയിങ് ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് it gives you a time of 3 hours. Okay, 3 മണിക്കൂറാണ് ടൈം ഉണ്ടാവുക. മാക്സിമം സ്കോർ 100 ആണ്. ആൻസർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് about 100 words each. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് നോട്ട്സിൽ 100 words ആണ് എഴുതേണ്ടത്. 6 എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക, 5 മാർക്കിൻ്റെതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഓഫ് 30. Write short notes on the following. First, distinguishing analysis, interpretation and evaluation and critical reading. Second, key activities in the pre-writing stages of the process approach. 3, the topic sentence function, placement and unity of a paragraph. 4, clause reading and the use of textual evidence in academic writing. 5, academic integrity, practical ways to prevent plagiarism through citation and attribution. 6, essential components of a business proposal and their communicative purpose. Then second question, short essays ആണ്. 4 എന്നാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, 10 മാർക്കിനാണ് ഉണ്ടാവുക. ടോട്ടൽ സ്കോർ ഇസ് 40, about 200 words. ഓരോന്നിനും 200 words ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻസർ. Write short essays on each of the following. First, the process approach to writing, stages and how each improves the final text.
Second, disciplinary conventions. Discuss typical features of academic writing in any two of the following sciences, social sciences, humanities, business. Third, argumentative versus persuasive texts. Purpose, structure, and audience orientation. 4. Copyright in academic contexts. Basic principles and why writers should be aware of it. 3. Composition, about 200 words ആണ്, 15 mark ആണ്. Okay. Write a well-structured composition on one of the following topics. Public libraries in India today, relevance and renewal. Second, urban flooding in Indian cities, causes and practical remedies. Your composition should include a clear introductory paragraph, a coherent body, and a concluding paragraph. Or a clear introductory paragraph, or a coherent body, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു concluding paragraph ഉണ്ടായിരിക്കണം. So this is your question paper and all the analysis. Then applied writing, 15 marks in about 100 words. State the key elements, structure, and tone appropriate for the report of an academic seminar. 5 marks into the they then follow chedu varnathu 10 marks into the second question. You attended a college seminar on academic integrity and citation practices. In about 200 words, write a report suitable for your departmental newsletters. Okay. So this is all about your question paper analysis, and you are also given with a question paper. Try doing it. Appear for your December TE exam very confident and be prepared well. Thank you and have a wonderful exam ahead. Bye-bye. See you. വീട്ടിലിരുന്ന് ഡിഗ്രി PG പഠിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച IGNOU സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ IGNOUയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ PG നേടാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടുക.